Percentage. Let's do percentage. But first, what is percentage or percent? A percentage is a portion of a whole expressed as a number between 0 and 100 rather than as a fraction. Percent means by hundreds. In mathematics, a percentage is a number or a ratio expressed as a fraction of 100. In other words, kung ang isang decimal numbers or any number, kung gawin natin siyang, lagyan natin siya ng percentage sign, mag-multiply lang tayo ng 100 or 100%. Para mas lalo natin maintindihan yan, let's do the following examples. How to convert any numbers to percentage. Next, how to convert any percentage to decimal or to its whole number. And how about fraction percentage to decimal? How to convert any numbers to percentage. Again, in mathematics, a percentage is a number or ratio expressed as a fraction of 100. So, mag-multiply tayo ng 100. 0.5, convert to percentage, mag-multiply ka ng 100%. 0.5 times 100% is equivalent to 50%. In other words, just move two decimal place nitong 0.5 na ito. Ito yung 0.5. 1, 2. Dito na yung decimal niya at lagyan mo ng isang 0 dyan. Then, percentage sign niya. Another example, number 2. 0.0004 convert to percentage. Mag-multiply ka lang ng 100% at magiging 0.04% na siya. Another way is move 2. Ito yung pinakamadaling gawin nyo. Move 2 decimal place to the right. 1, 2. So, nandito na yung decimal. Kaya, naging 0.04%. Number 3. 1. Ang 1 ay equivalent ng 100%. So, ang 1 ay isang buong number or, ano ba yan? Whole number. So, 1 man siya, i-multiply mo ng 100% and that is 100%. So, 1 is equivalent to 100%. Number 4, 100. Pansin nyo, lahat dyan, nag-multiply tayo ng 100%. So, 100 times 100%, yan ay 1, 2, 3, 4, 10,000%. Or, as usual, move 2 decimal place. Nandito yung decimal niya. 1, 2. So, dito na. Maglagay ka ng dalawang 0 dyan. Tsaka ka maglagay ng percent sign. Number 5. 20. Mag-move ka ng dalawang decimal to the right. Lagyan mo ng dalawang 0 yan. Lagyan mo ng percent sign. So, now, it's 2,000%. Or, i-multiply mo si 20 ng 100% and that is 2,000%. Para sa nalilito lang, ang 0.5, i-multiply mo lang ng 100%, meron ka ng 50%. Yan na yung percentage equivalent ng 0.5. Si 0.0004, i-multiply mo lang siya ng 100% and that is 0.04%. Yan yung equivalent, yung percentage niya sa 0.004. Number 3, itong 1, i-multiply mo lang siya ng 100% and that is 100%. Yan na yung equivalent ng 1. 1 whole, that is 100%. Isang buo, 100%. Number 4, itong 100 mo, i-multiply mo lang ng 100% and that is 10,000%. Number 5, ang 20 mo, nag-multiply ka lang ng 100% para magkaroon siya ng percentage sign and that is 2,000%. Pansinin nyo, yung 1 to 5 natin, para ma-convert natin into percentage,
Nag-multiply lang tayo lahat ng 100% at lagyan natin ng sign na percent sign. Now, let's do the other way around. How to convert any percentage to decimal or to its whole number. Kasi, pwede namang whole number ang result, okay? So, how to convert any percentage para, ma-delete yung percent sign natin. Kung ano yung ginawa natin sa una, na nag-multiply tayo ng 100% para magkaroon siya ng percent sign, ngayon, mag-divide tayo para ma-cancel out si percent sign. Number 6, 50%. I-convert natin into decimal. Mag-divide lang tayo ng 100%. So, ma-cancel out na si percent sign dyan at 50 divided by 100 and that is 0.5. Pinakamadaling gawin ay, itong decimal dito, just move to the left. 1, 2. Twice to the left. At ang sagot dyan ay 0.5. Nandito na yung decimal niya. Another example, number 7. 0.04%. Pinakamadaling gawin mo para ma-cancel out si percent sign, i-move mo ng 2 decimal place to the left. 1, 2. So, lagyan mo ng 0. Nandito na yung decimal niya. So, ang answer dyan ay 0.0004 or ng 100% para ma-cancel out si percent sign. So, 0.04 divided by 100 and that is 0.0004. Number 8, 100% para ma-convert into decimal or any whole number. Itong point na to the left tayo, 1, 2. So, 1 ang sagot dyan. At cancel out na si percent sign. Or, 100% divided by 100% para ma-cancel out ito. So, 100 divided by 100, that is 1. Next, another example. 10,000% para ma-cancel out itong percent sign. So, mag-move tayo to the left ng 2 beses. 1, 2. So, 100 na ang natira. That is 100. Again, another way is 10,000%. Mag-divide tayo ng 100% para ma-cancel out si percentage sign. 10,000 divided by 100 and that is 100. Another example pa. Number 10, 2,000%. I-move mo lang to the left side at i-cancel out mo itong percent sign mo. Ang sagot dyan ay 20. So, in other words, 20 o 2,000% divided by 100%. Cancel out mo ito. Total, 100 lang naman yan. 2 0. So, the answer is 20. Napansin nyo, kung mag-cancel out tayo ng percentage o percent sign para babalik siya sa decimal numbers niya or sa kung whole number man siya dati, mag-divide lang tayo ng 100%. Nag-divide lang tayo ng mga 100%. Or, mag-move ka ng 2 decimal place to the left. While, yung number 1 natin, doon tayo sa first set. Yung first set natin, how to convert any numbers to percentage. Nag-multiply tayo ng 100%. So, para ma-cancel out yan, nag-divide tayo ng 100%. How about fraction percentage to decimal? Importanteng malaman nyo itong ganito kung paano ito sagutan ng tama kasi yung question number 15 natin, yan yung lumabas last 2018 na civil service exam. So, dapat alamin nyo kung paano ito sagutan ng tama para kung kahit ano pa ang lumabas doon sa civil service exam, kahit ano pa ang ibigay sa inyo, alam nyo pa rin kung paano ito sagutan ng tama. Okay. Number 11, 0.5%. 0.5%. 0.5% is 0.5%. Again, paano nga tayo mag-convert to decimal or para ma-cancel out yung percent sign,
mag-divide tayo ng 100%. So, bali itong 1/2%, mag-divide tayo ng 100% para ma-cancel out si percentage sign. So, this is 1/2 divided by 100. So, si 1/2 i-keep natin kasi fraction yan siya. Si division maging multiplication. At saka si 100 ay reciprocal niya ay 1/100. And this is equal to 1/200. Ang sagot dito in fraction is 1/200. In fraction. 1/200 is also equivalent to 0.005. Instead na gawin natin siyang 1/2%, yung fraction mismo, gawin natin siyang decimal. Ang 1/2 ay equivalent ng 0.5. Tapos, ilagay mo yung percent. So, ang 1/2% ay pareho lang sa 0.5%. So, paano tayo mag-cancel out ng percentage? Mag-move tayo ng decimal to the left side. 1, 2. So, nandito na yung decimal niya. I-cancel out na si percent sign. So, it is 0.005. So, ito na yung sagot dyan. Example number 12, 3/4%. This is 3/4%. Again, mag-divide tayo ng 100% para ma-cancel out si percentage sign. Ma-cancel out na siya. So, this is 3/4. Si division maging multiplication at reciprocal ng divisor ay 1/100. And this is 3/400. Ang 3/100 ay pareho lang sa 0.0075. Ang 3/4% ay pwede nating isulat na 0.75%. Mag-move tayo ng 2 decimal places to the left side. 1, 2. So, dito na ang decimal at cancel out na sa percentage signs. So, equivalent na yan ng 0.0075. Next, 12.5%. That is 12.5%. I-divide mo ng 100% para makancel out si percentage sign. Si 12.5%, pwede mo isulat na 12.5. I-divide mo ng 100. So, bali 1, 2. That is 0.125. Para sa mga nalilito, itong 12.5 na mixed number natin, i-convert natin into improper fraction. This is 25/2. Divided by 100%. So, itong division maging multiplication at reciprocal ni 100 ay maging 1/100. So, pareho silang 25/2% ito, 100%. So, makancel out na si percentage sign. Ang matira na lang dito ay yung 25/2 times 1/100 kasi yung division nagiging multiplication at reciprocal ni divisor. Kaya yung 100 naging 1/100. Now, this is 25. This is 200. 25/200 is the same as 1/8. And 1/8 is equivalent to 0.125. Number 14, 2 1/5%. So, 2 1/5%. Paano natin i-cancel out itong percentage sign? So, mag-divide lang tayo ng 100% para ma-cancel out natin si percentage sign. Since ito ay mixed number, gawin natin siyang improper fraction. So, this is 11/5. Ang division maging multiplication at si whole number na 100 ay magiging 1/100. And this is 11/500. This 11/500 is also equivalent to 0.022. Para mas lalong maintindihan, itong 1 1/5%,
I-convert muna natin siya into decimal. This is 2.2%. Again, mag-divide tayo ng 100% para ma-cancel out si percentage sign. Dalawa ang gawin natin. It's either mag-divide tayo or itong decimal na to, i-move mo lang to the left side. Twice to the left. So, magiging 0.022. So, ito na yung sagot dito. Now, let's do question number 15. Ito ay lumabas last 2018 Civil Service exam. A 12.5% of 25% of a number is 40. What is the number? A 12.5%, that is 12.5% of multiplication yan. 25% of multiplication yan. A number, let n be that number, is equals yan siya, 40. Ito na yung equation dyan. 12.5%, i-convert natin na in such a way na itong percentage sign ay ma-cancel out. That means, mag-divide tayo ng 100%. Or, ang pinakamadali ay gawin natin siyang decimal. 12.5%. So, mag-move lang tayo ng 2 decimal places to the left side at i-cancel out si percentage sign. 1, 2. So, magiging 0.125 na siya. So, i-erase lang natin ito. At si 12.5% ay ngayon nagiging 0.125 na lang. Multiplied by 25%, si 25%, i-divide natin ng 100% para makancel out si percentage sign. So, maging 0.25 na lang siya. In other words, mag-move tayo ng 2 decimal places to the left side. 1, 2. So, maging 0.25 na lang siya. I-multiply natin itong number na hinahanap natin. Equals 40. Next, i-multiply muna natin ito. So, ngayon paano mag-multiply niyan? Ipakita din natin yan. I-count natin itong decimal na to. 1, 2, 3. Nasa pangatlo siya. 4, 5. I-add natin. So, 5 na siya. Dito tayo mag-count. 1, 2, 3, 4, 5. 0.03125. Trace muna natin ito para may space tayo. Ngayon, 0.03125. Ang product nitong 0.125 times 0.25 times n equals 40. Paano i-isolate si n dyan? Mag-divide tayo ng 0.03125 to both sides para ma-isolate si n dito. In other words, kapag itong number na ito ay nag-multiply sa n, sa kabila pang divide siya. So, ma-cancel out na yan. 40 divided by 0.03125. Sa mga nahihirapan mag-divide ng decimal numbers, gawin natin ngayon. So, ito yung i-divide natin. Pang-divide natin ay 0.03125. Ilang decimal ba yan? I-move natin yung decimal place natin to the right side para maging whole number siya. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, bali ito yung decimal niya kasi 40 siya. 1, 2, 3, 4, 5. Lagyan natin ng 0 ito. 1, 2, 3, 4, 5. So, itong decimal na ito, nandito na siya. Ngayon, 3,125 na siya. So, doon tayo sa 4,000 divided by 3,125.
So, ang answer dito ay 1,280. Yan yung equivalent ng n. What is the number? 1,280. I-double check natin. A 12 and 1/2%, yan yung 0.125 natin. Of multiplication, 25%, yan yung 0.25. Ang number natin ay 1,280 equals 40. I-multiply mo siya lahat, and the answer is 40. Para mas klaro lang, basahin natin yung comment ni Sir Jason kung paano niya sinagutan ng tama. How to convert any numbers to percentage. Tip, multiply it by 100 or move 2 decimal places to the right. Tapos, lagyan mo ng percent sign. So, tama yan. Next, how to convert any percentage to decimal or to its whole number. Tip, divide it by 100 or move 2 decimal places to the left. So, tama yung mga sagot niya. Fraction percentage to decimal. So, i-post nyo yung video para makita nyo kung paano niya ginawa. Tama yan. And then, yung number 15. So, yung number 15, obserbahan nyo kung paano niya ginawa.